I welcome you all to the next class on industrial management. We are currently discussing Unit 2. This unit is on production management, and this is the fourth session of this unit. And in this unit, we'll be discussing the types of production and productivity. Let's proceed. And before going further, let's do a quick recap of what we discussed in our previous class. In our previous class, we were discussing the different types of the plant layout. So plant layout is a systematic arrangement of machinery and equipment inside the plant that determines the path which will be followed by the product while being converted from the raw material to the finished product. So previously we had discussed the product layout and process layout. In the previous class, we discussed the fixed position layout, where the main component remains in a fixed position. The tools and the workers move to the main component. And these days we have seen that we need a combination layout. Purely one type of layout may not be practical in these competitive days. So people go for a combination of layout. Mainly many times the combination of the process and the product layout is mostly used. And then we also discussed the product design and the different stages of the product design in our previous class. And we discussed the production. It is a sequence of the processes which is involved in converting the materials into more useful materials, directly or indirectly involving the physical labor. And we had a summary of a previous class. And now let's have a quick overview of the content which we'll be discussing in today's class. In today's class, we will start with the types of production. So basically, there are three types of production. One is what is known as the batch production. Another one is job production. Second one is known as the batch production. And third one is known as the mass production. Basically, this classification is depending on the quantity of production. So what is the quantity which you are producing? Based on this classification there, you'll be seeing each types of production and what is advantages and disadvantages of each type of production. Then we'll be discussing another concept, what is known as the productivity. This productivity is slightly different from production. So this talks about the effectiveness or the efficiency of the production. So that is what productivity is. We'll be discussing about productivity and the advantages of the productivity in today's class. And towards the end, we'll have a quick summary what we discussed, what we'll be discussing in today's class. Let's start. So we'll be starting with the types of production. The one type of production what is known as job production, that we'll be discussing first. Then the second type of production is going to be batch production, which is slightly in larger quantities. We'll be discussing batch production. And third, we'll be discussing the mass production. And it is also known as a continuous production because here the same product is produced in large quantities on a continuous basis. Now, let us discuss each one of this production in detail. The first we'll start with the job production. In the job production, the company does not have a standard product. So what the company will do is, it will take the orders from the customers and based on the orders, the product is going to be produced. So that means in job production, individual items are produced depending on the order. So that means after receiving the order from the customers and depending on the order, the individual items are produced. This is basically job production. And we need to remember that in job production order, mostly the orders stand alone. So what I mean by standalone is the same order is not likely to be repeated. There may be similar product, but exactly same product is rarely repeated in a job order. The production, for example, one person, you go to nearby the workshop and want the grills
for a house, for the windows of your house. You will require a particular design. Maybe you want your alphabets also included in the grill. So another person may go for a different design and different sizes, different shape. So the same thing may not be repeated. Similarly, you go to a tailor. You get your dress stitched from the tailor, and the same will not be likely to be repeated because each person will have got its own taste, its own the preferences. So that means orders are rarely repeated in the job order production. Let's come to the advantages of the job order production. Here, so this is the only production which can meet specific customer requirement. Suppose imagine a birthday cake. You go and buy a birthday cake. If you want a square cake, you can directly get it. If you want a circular cake, also you can get it. But if you want a cake with a name written on that, the name of the person written on the cake, then you will not get it. You will have to order it. So that means, see, if you got a specific requirement, this is the only the production which can meet specific requirements. That means job production is the only method that can meet specific requirements of the customers. Second is the less managerial problems. The less managerial problem is because usually job order productions are small companies involving few workers, limited investment. The small orders received periodically from time to time. So the management problems are less in job order the production. And we don't need huge capital in a job order production because you take the order and just based on this order you are making the component. You don't need to invest very huge capital in a job order the production. The less risk of the failure or risk of loss because you are not producing anything without an order. So that means you are producing only if there is an order. In that case, the you will not be producing large quantities that will not lie in your godown. So that the risk is not there in the job order production. And similarly, there is going to be more flexibility. The flexibility is because we can produce different types of the product. The the same the company is going will be producing a variety of the product depending on the orders. So the because if the order for one product is less, somebody else will come with another order for another product. In that case, the because of this flexibility, there are less chances of failure of the company. Now let's come to the disadvantages of the job production. So there are a variety of the drawbacks of job production. One is that so when we go for the mass production, we will be producing huge the quantities in production. In that case, the cost per unit of the product is going to be low. Here, what will happen is, so here we are not producing in a huge quantity like this in a job order production. We are producing individual items separately like this. So in an individual item when you produce, the the cost of production is going to be high. That means what we mean is that there is no scope for commercial economy. For example, if you want to go to a nearby the workshop and if you want to produce a particular bolt, he may say this bolt will cost 100 rupees. The same bolt may be available in the market for 20 rupees because they are producing on a mass scale and he has to individually produce your component. So the commercial economy is very less in the job order, the production. Similarly, the cost of raw material is going to be high because we are buying the product, we are buying the raw material in small quantities. When you are buying small quantities, we don't have the bargaining power, and also the transportation cost is going to be more. So because of that, the raw material cost high in job order the production. In addition, when as we are going for the different types of the the product, we need very highly skilled workers. That means the highly skilled workers are necessary in a job order production because that is because of the flexibility.
when we have to go for different types of the product, so each product will require different types of the machines, tools, and skills. So we need very highly skilled workers for a job order production. Now let's come to the second type of production, what is known as a mass production. Sorry, the batch production. So batch production is in between job order production and the mass production. Let's see what is the batch production. You may be seeing the companies produce the watches. This is one type of watch. This is another type. The same company produces. This is another type of watch. And even the same company produces the ladies' watches. So these are the different products produced by the same company. But so the main difference from the how does it differs from the job production is that here the company has got standard products. So these are not produced as per the order. The company itself produces these products in batches. So that is the job order production is a production system where the company produces one or more items and each item is produced in batches, which is known as lots. So these lots may be repeated at regular or irregular intervals. That means the company will produce this watch in a particular lot, say 5,000, 10,000 watches. Then it will stop the production of this item and it will go for the next item. It will produce this in another batches, few thousand, say 4,000, 5,000. It will stop producing that and it will go for producing this watch. And later it may produce these types of watches. So each batch, each watches will be producing certain the quantities, and this quantity is known as the batch, and this production is known as the batch production. Let us discuss the advantages of batch production. The one is here the capital required is more compared to job production, but the less capital is required compared to mass production. So mass production requires very huge capital. Comparatively, job production requires the less production, less the investment in terms of capital. And so compared to job production, this is more economical. That means in comparison to job production, the mass production is more economical. That means the cost per unit is going to be lower in batch production compared to mass production. If you are producing the same item in both the job and mass production, in the job and batch production will cost less per item. And here the risk of failure are there, but they are less because the many standard products are produced. For example, you have got 10 products. If product for one item, say product for X goes down, you may stop producing that particular the product and you can increase the quantities of the remaining product. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can go for different the products. And when the company has got a large number of watches like this, if watches for particular watches goes down, ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ batch the production systems. Now let's come to the disadvantages of batch production. So what are the drawbacks of batch production? So here we have got a number of the products. So if you have to go for sales and advertisement for a number of products, so that will be costly. That means the high cost of sales and advertisement, because the sales and advertisement is spread across different products. We have got number of products. So we'll have to spend more money on sales and advertisement in case of a job production system. The raw material is also produced in larger quantities compared to job production, but compared to mass production, the items, the raw materials are purchased in smaller quantities. So in such a situation, raw material will cost high
in batch production compared to mass production. Here, the customer requirements cannot be met. See, for example, if a person has got a special requirement, so that need cannot be met in a job order production because we have got only standard products. We are not making as per the customer requirements. So the specific requirements of the customers cannot be met in a batch production. That means if you have got the bolts like this, you have got a 10 mm bolt, and if you have got 8 mm bolt, you have got a 10 mm bolt, and if a customer wants a 9 mm bolt, our batch production cannot provide a 9 mm bolt because that is not in our the range of products. ನಮ್ಮ range of product 9 mm ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ 9 mm ಬೇಕಿದ್ರೆ he has to go only for batch production. ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Now let's come to mass production. ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಥರ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. Sometimes you are making only one type of product, but your product is huge quantities, or sometimes you may be producing only one product that is going to be in a continuous basis. For example, cement factory ಸಿಮೆಂಟನ್ನೇ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುಗರನ್ನೇ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 50 ಟನ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು 50 ಟನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆನ್ ಎ large scale. So that is in a job production, in a mass production system, the company has one or a few standard products, and these standard products are produced on a large scale on a continuous basis. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So in mass production, we have got two types of production. One is the quantity production. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಫ್ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಫ್ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. Coming to the advantages of mass production. The mass production is the more economical compared to all other types of production. Compared to job production or compared to the batch production, mass production is highly economical. ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವಂಥ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ in the cost, the quality is also going to be better. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರಿಪೀಟಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿ cost of raw material is going to be low because we are buying raw materials in very huge quantities. ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ raw material ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿ raw material is going to be less. Even the transportation cost is going to be low because we are transporting in very huge the quantities. ಹಾಗಾದರೆ per unit cost raw material ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. And here the sales and advertisements will not prove costly as it is spread over large number of the component. ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. So that means the sales advertisement per unit what we are spending is going to be much less
in the mass order, in a mass production system. Here, the production is automated. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಟೋಮೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. Coming to the disadvantages of mass production. So during the period of less demand, during periods of less demand, there may be very heavy loss. Company may suffer loss. ಈಗ ಕಂಪನಿಯದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮೇಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ, the company can make very good profit. When the demand goes down, the company will suffer losses at the period of low demand, because our production we cannot reduce. The production has to be on a mass scale. Mass scale ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಹೆವಿ ಲಾಸಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ದಿ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ದಿ ಲಾಸಸ್. And this is not a flexible system, and because we are using a one purpose machinery and the product layout, ನಾವು ಒನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಿಷಿನರಿಗಳು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಾನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಫ್ಲಾಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಫ್ಲಾಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೆಷಿನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದೇ ಮೆಷಿನನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅದು ಹೋಗಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವೆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, ದಿ ಸೇಮ್ ಮೆಷಿನರಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ new products. That is non-flexibility. This will result in a huge loss. Company may have to invest large amount of money for changing the machinery and the layout. And we need to remember that only the standard items can be produced here. ಕಂಪನಿಯದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐದರ್ accept the standard product or he has to go for the job order, the production, because the company will produce only the standard items. And as we have seen, the workers may not need the high skill in a job in a mass production industry. At the same time, they don't get the generic skills. They don't get an opportunity to enhance their skills. That in turn will reduce their employability. ಕಂಪನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜನರಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್, ಗೆಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಷಿನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ the mass production system. Now let's have a quick summary of what we discussed. So this is a typical example of job order production. You go to a tailor, you get your material, you get it stitched as per your requirement. This is perfectly the job order system requirement. Here this is a batch order system. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಕೀಸ್ ಇದೆ. So each one is produced in particular batches. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಚಸ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ us discuss the concept of the productivity. Here we need to remember that achieving productivity is far more important than increasing production. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
Now let us see how does this productivity differs from production. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. The let's discuss the differences between production and productivity. The production is concerned only with the quantity of production. So production quantity ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ ಇನ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ಟಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗೆತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ we'll have our productivity. That means the productivity can be increased. So the production can be increased without any regard to input. That means if I want to increase production, I don't have to be much worried about the raw materials or other types of input, because the production is going to be more. But here it is not that way. Here I can increase the productivity either by increasing the output by the same input. So that means I will have to slightly increase the output without increasing the input. Then only productivity increase. Or I can even increase productivity by decreasing the input for the same output. I may not increase the production at all. But for the same output, if I slightly reduce the input, then I can increase the productivity. That means productivity is always concerned with the ratio of output by input. So that exactly is what productivity. For example, say if you got the cloth, you are making the shirts. If you got 100-meter cloth and you are making the 50 shirts, and after time what you do is you use 200-meter and you produce 100 shirts. Here the production has increased, but productivity has not increased, because previously it was 50 by 100 output by input. Now it is 100 by 200. The productivity has not increased but production has increased. From 100 shirts it has gone to 200 shirts. Production has doubled, but the productivity has remained same. Now if I have to increase productivity, what I have to do is for the same 100-meter cloth, if I can make 55 shirts, then I increase productivity, because now it is going to be 55 by 100. So then I am increasing the productivity. Or I can even suppose I am not increasing any shirts, I am producing only 50 shirts, but instead of 100 I make use of only 90 meters. Then also I am increasing the productivity, because now it is the output 50 by input 90. I am increasing the productivity. So that means the productivity can be increased by decreasing the input for the same output, or by increasing the output with the same input. And I talked only about cloth, but we should consider the machines, we should consider time. All factors have to be considered. So it is simple to say the productivity means output by input, but we need to remember that it is not as simple as it looks, because the output may be a product. Output I can measure directly in terms of money, but the input will involve a large number of things. It will involve the money, it will involve raw materials, it will involve labors, machines, various overhead costs. So all those things have to be taken into account while taking into the input, because input to output may not be exactly the same unit. Now let's see how do we increase what are the factors for increasing the productivity. So one of the factor is we can increase productivity by increasing the volume of production. So ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ರೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ,
the power, the telephone cost, ಇದೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವೇ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ರೀವರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ರೀವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that again will reduce the productivity. Good housekeeping, the keeping all the tools, all materials in a proper way. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೈ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸೆಟಪ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ಗಳನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಬೋತ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ in terms of machines and also in terms of men. People's idle time reduce ಆಗಬೇಕು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ದಿ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ the delivery schedules. We'll have to maintain perfect delivery schedules. Delivery promises are to be kept to increase the productivity. Effective grievance handling. Customers ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟಿಸಮ್ ಇರಬಾರ್ದು, ದಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಪಿಲ್ಫರೇಜ್ ಇರಬಾರ್ದು. So all these things will affect the productivity. And by giving proper training to the staff and the workers, and by having the team building activities, the productivity can be increased. The work in process is to be reduced. Work in process ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, in minimum amount of time that has to come out as the finished product. And total quality management, which we'll be discussing in our next unit, that's also one way to increase the productivity. And the automation usually increases the productivity. Now manual work slow ಆಗ್ತದೆ, automation ಮಾಡಿದಾಗ productivity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. Now let's come to the advantages of the productivity. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಓನರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಐಟಮ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಷ ಹೋದಾಗೆ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಹಿಂದೆ 486 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್, 50,000 80,000 ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಲೆಸ್. So that means company, as the newer products are coming, they have got more features and they are costing less. That is because of the increase in productivity. So electronic industry ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು, ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ವರ್ಷ ಹೋದಾಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಿ ಓನರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓನರ್ ಕೀಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಎ ಚೀಪರ್ ರೇಟ್. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇದ್ದು ಐಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಈವನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಹೈಯರ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಓನರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ರೇಸ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಿ ಮೋರ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಹೌಸಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಬೆಟರ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ರೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ there is a lot of productivity, there are more employment opportunities in the market. And because of the higher productivity, the company will offer better working condition to the workers, and in general there is going to be prosperity
in the country because of the high productivity. Let's have a quick summary of what we discussed in our today's class. We started our discussion with the types of production. So we said basically there are three types of production. One is the job production, where the items are manufactured based on the order. Order ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ production ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. That means for a particular job you are taking the order, you are producing that job only ಒಂದು. Second, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ. Then is mass product, batch production. Batch production company has got standard products, but not one. It has got a variety of standard products. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ productions. Then we have said the productivity. The productivity is concerned about the efficiency of production, and we have seen the differences between production and productivity. I can increase production without any regard to input, but I cannot increase productivity without any regard to input. So productivity input ಇಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. That's what is important. Let's solve a few multiple choice questions based on today's class. The unit cost in case of batch production is dash as compared to mass production. Per unit cost batch production is ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಹೈ ಇರ್ತದೆ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. as we can see ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ. ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೋ ಇರ್ತದೆ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in job production highly skilled workers are required, unit costs are high, operations are labor intensive. All of the above. Right answer ಏನು ಅಂತ. ಇನ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಹೈ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೌದು, ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಹೌದು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಹೌದು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Productivity is defined as the ratio of value of output to the cost of input, cost of input to the value of output, value of input to the cost of output, cost of output to the value of input. So what we are concerned is it is about the value of output to the cost of input. So output is the value ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Productivity can be improved by increasing the output with the same inputs, decrease the input but maintaining the same output, increasing the outputs and decreasing inputs to change the ratio favorably. All of the above. Yes, this is also right. This is also right. This is also right. So correct answer is the all of the above. Increase in productivity leads to increase in production with less investments, decrease in production, increase in labor cost, increase in overall cost. Productivity in the production decrease ಆಗಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓವರಾಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So the right answer is increase in production with respect to less investments. Thank you.